హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు? చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉన్నారు? వెరీ గుడ్. హ్యాపీ హోలీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. హ్యాపీ హోలీ. కానీ బట్ ఓకే, దిస్ ఇస్ యాజ్ గుడ్ as it gets. యా, సో హోలీ అనగానే ఖచ్చితంగా మనం కలర్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి మా తమన్నా గారి ఫేవరెట్ కలర్ ఏంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? పింక్ ఐ థింక్. బా, గర్ల్స్ అందరూ పింకేనండి. ఎందుకండి అంత పింక్ తో అంత అబ్సెషన్ ఎందుకు ఉంటుంది గర్ల్స్ కి? ఏంటో అంటే అందరికి ఉండదు, నాకు ఉంటుంది. బట్ చాలా మంది అమ్మాయిలకి పింక్ నచ్చదు యాక్చువల్లీ. ఓకే, కానీ మిమ్మల్ని చూస్తే అబ్బాయిల చీక్స్ అంతా కూడా పింక్ అయిపోతూ ఉంటాయి, బికాస్ ఫుల్ టు బ్లష్ అయిపోతుంటారు తమన్నా గారి చూడగానే ఆబ్వియస్లీ. సో మంచిది, పింక్ కలర్ లైక్ చేయడం మంచిది. Yes, happy Holi. First of all, hearty congratulations because 11th are trending, 8th number lo trend aitundi, next number 1 lo trend aina kuda ఆశ్చర్య bonus ledu. Hearty congratulations. Thank you so much. Thank you so much, and I'm really happy because lockdown lo నేను విన్నా ఇది ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ అండ్ విన్నప్పుడే నాకు అనిపించింది దట్ దిస్ వాస్ సంథింగ్ దట్ నేను డెఫినెట్ గా చేయాలి. తెలుగు ఆడియన్సెస్ డెఫినెట్లీ ఇది వాళ్ళకి ఇది ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది. అండ్ నన్ను ఎప్పుడు ఐ థింక్ ఆడియన్సెస్ ఇలా చూడలేదు. డెఫినెట్లీ ఒక కొత్త పోర్ట్రేయల్ అండ్ ఒక చాలా స్ట్రాంగ్ మంచి కథ. అండ్ ఐ థింక్ ఇండియాలో గానీ ఈవెన్ ఐ థింక్ ఫారెన్ లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళందరూ ఈ షో చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు బికాస్ ఇట్స్ వెరీ యూనివర్సల్ ఇన్ ఇట్స్ అపీల్. ఓకే, తమన్నా గారు, వాట్ ఈస్ 11th hour? అసలు ఈ 11th hour అనేది ఏంది? అండ్ ఇది ఒక థ్రిల్లర్ మూవీనా లేదా సిరీసా? అసలు ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి, దీని గురించి చెప్పండి. సో దేర్ ఆర్ 8 ఎపిసోడ్స్. ఇట్ ఈస్ అ షో అండ్ they're all I think 20-25 minutes episodes. So yeah, I mean it is a show. For me it's my first OTT show that's coming out. And I'm very happy adi Telugu bhasha lo untundi. I'm sure Telugu audiences particular ga they'll be very excited and happy to see me in this format because see cinema enta cheppina it is a director's medium. It's only when you do shows or when you do web is when web shows specifically you get an opportunity as an actor to really go all out, sustain yourself in front of the camera and portrayal and shooting shoot chesina vidhanam kuda chaala different ga untundi. So for me as an actor I've got an opportunity to explore that and it's been awesome doing this. Yeah, దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా మాట్లాడుకోవాలి. 11th hour అసలు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ దేనికి, తమన్నా గారు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేస్తారు, దీంట్లో తమన్నా గారిని ఎలా చూడబోతున్నారు, ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడదాం. దానికన్నా ముందు ట్రెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి టీజర్ చూడకపోతే అసలు బాగోదు కాబట్టి రైట్ నౌ హోలీ స్పెషల్ గా తమన్నా గారి ఫ్యాన్స్ అందరి కోసం రైట్ నౌ ఈ లైవ్ లో ఒకసారి టీజర్ చూద్దాం, ఏమంటారు? Yes, absolutely. Let's watch the teaser. Yes, here we go. నేను అప్పుడే చెప్పాను, కంపెనీ రన్ చేయడం దానివల్ల కాదు అని. రేపు ఆదిత్య గ్రూప్ మూతపడ్డం కన్ఫర్మ్. చక్రవ్యూహంలో చిక్కుకున్నప్పుడు దారి వెతికితే దొరకదు, క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. వావ్, ఫెంటాస్టిక్. సో దారి దొరకదు, క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఫెంటాస్టిక్, ఆసమ్, కంగ్రాచులేషన్స్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ. చాలా ఇంటెన్స్ ఉంది చూస్తుంటే. మీ లుక్ లో కూడా చాలా ఒక లేడీ బాస్ నడుచుకుంటూ వస్తూ ఎలా ఉంటారు అలా అనిపిస్తుంది. మాకు కూడా లేడీ బాసే, మేము లేడీ బాస్ కింద చాలా ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాం, ఐ నో ఎట్లుంటది అని చెప్పేసి. సో ఏంటి అసలు ఈ 11th hour అంతా కూడా ఏంది, ఈ ఆదిత్య ఏంది, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ చూసిన వాళ్ళకి వడి వనసి తమన్నా గారు? బేసిక్లీ ఈ షోకున్న బేసిక్ ప్రెమైస్ ఏంటంటే అమ్మాయిలు ఎప్పుడూ కూడా అబ్బాయిలు ఏం చేసినా ఆ జాబ్
ఆ జాబ్ చేయగలుగుతుంది. దాంతో పాటు ఫ్యామిలీ గాని, దాంతో పాటు ప్రపంచంలో ఏ పని ఉన్నా ఆమె టుగెదర్ గా చేయగలుగుతుంది అనేది ఒక ఎనీ ఉమెన్ హ్యాస్ దట్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఎవ్రీ ఉమెన్ హ్యాస్ దట్ పొటెన్షియల్. బట్ ఇది ప్రతిసారి ఎవ్రీ స్టార్ట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ క్వశ్చన్డ్. అంటే ఒక అమ్మాయి CEO ఉన్నప్పుడు అంటే మీకు ఫ్యామిలీ బ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టం కదా, అంటే ఎంత పెద్ద రెస్పాన్సిబిలిటీ పెట్టుకుని మీరు ఎలా యునో రకరకాలుగా డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఒక అమ్మాయి మీద. అదే ఒక అబ్బాయిని ఎవరు అడగరు. సో ఒక డౌట్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఒక అమ్మాయి మీద. కెన్ షీ మేనేజ్ అండ్ సర్వైవ్ ఇన్ అ వరల్డ్ వేర్ ఇట్స్ వెరీ patriarchal, it's very male centric. And so that is basically the premise of the show. ఈ క్యారెక్టర్ Aratika Reddy కి చాలా పెద్ద విజన్ ఉంది. She's probably even more stronger than the male counterparts in her family. But ఆమె ఒక అమ్మాయి ఉండడం వల్ల ఈ doubts తో పాటు she has to function. And she's a lady with some really strong vision, and she believes what she believes and she follows that. And darilo elanti problems vastayi, darilo problem solve cheyadaniki unfortunately she has to deal with certain people, and those people are the only people who can help her also and who are the problem also. For me this entire premise I think is exciting. And yeah, I think the 11th hour will take you to a point where it's very pacey. Okay, interest anedi untune untundi, like, and I think that's the plus of the screenplay, which Pradeep sir, he's the writer and producer for the show, and he's been extremely, like, he had some great vision right in the beginning when I started the project. And then Pradeep garu came on board as a director, and he has shot this so beautifully. And Mukesh Garu is the DOP, and he's again shot this in a very niche and a very it has a very universal appeal. I think I'm very proud to show it to anywhere in the world. It's not like it's this Telugu audience iske matrame idi chupinchalan undi. I feel like this has an international appeal, and you want everyone to be able to see it. Yeah, subtitles elaga istam kabatti mana ahala అందరికి కనెక్ట్ అయిపోతారు, అందరూ స్టోరీతో క్యారెక్టర్స్ తో కనెక్ట్ అవుతారు ఫస్ట్ షూర్. అయితే ఇక్కడ ఆదిత్య గ్రూప్ క్లోజ్ అయిపోద్ది అన్నట్టు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. సో స్టోరీ అంతా కూడా ఆదిత్య గ్రూప్ మీద రన్ అవుతుందా? బికాస్ ఐ కెన్ సీ టీజర్ లో కూడా ఆదిత్య హోటల్స్ అని కనిపించింది. Yes, that's basically the name of the company. And, okay. And yeah, it's a family that deals with a lot of different businesses, and here you have the daughter of the house, who's a very strong lady. And yeah, and most of the people she interacts with are men, and I think that's her constant struggle, like dealing with that, and also actually making the company reach where it should reach to its full potential, and and also serve her vision. అయితే తమన్నా గారు రియల్ లైఫ్ లోకి అంటే అరాత్రిక క్యారెక్టర్ కి తమన్నా క్యారెక్టర్ కి ఏమన్నా లింక్లు ఏమైనా ఉన్నాయా? బికాస్ బాసీ లేడీ లెక్క అనిపిస్తుంటారు కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో తమన్నా గారు. సో ఏమైనా కనెక్ట్ అయిందా రియల్ లైఫ్ కి? I think it's not just me, Andy. I feel like this character represents a lot of women in our country who are extremely strong, and it's a very thankless job, being the woman of the house, where ఇంట్లో ఉన్న చాలా విషయాలు వాళ్ళు అన్ని విషయాలు అమ్మ ఉమెన్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఏ చూసుకుంటుంది. దాంతో పాటు వర్క్ ని కూడా ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది. సో బట్ అది ఎప్పుడు ఒక థ్యాంక్లెస్ జాబ్ అనేది అనిపిస్తుంది నాకు. లైక్ ఈవెన్ సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ రియలీ రిలేటెడ్ టు దిస్ క్యారెక్టర్, అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఎవ్రీ woman out there, and I think men will also enjoy this show just to see that they who have daughters, who have sisters, they will enjoy it, and they will celebrate their own family and the women in their life a lot more. That's awesome. Sounds really good. ఎగ్జాక్ట్ గా వెయిట్ చేస్తుంటారు. ఐఎమ్ షూర్ ఇది విన్నాకైతే ఖచ్చితంగా అందరూ పర్సనల్ గా కనెక్ట్ అవడం కోసం ఖచ్చితంగా చూస్తారు. అయితే టీజర్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే అమేజింగ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం చూడడం కూడా జరిగింది, అండ్ ఇట్స్ ట్రెండింగ్ ఆల్సో. సో టీజర్ రెస్పాన్స్ గురించి తమన్నా గారు, వాట్ యు వాంట్ టు సే టు ఆల్ యువర్ ఫ్యాన్స్
ఇప్పుడు ట్రెండింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ తమన్నా గారి ఫ్యాన్సే. సో what do you want to No, say? definitely. And I think I think people have universally really liked the teaser. Um, I think what you see in the teaser is literally a teaser. It's not. I feel there's so much more in the show, but చూపించలేకపోతున్నాం because we don't want people to know like the nitty-gritties of the show. But it's a very gripping show. అది నేను ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు. It's just a very very well written. See, for me, I feel like films and the it's all about the visual, but today on an OTT platform, okay, audience ki oka button lo pause button untundi and that's where it stops. So for us to keep them interested, the show has to be really really interesting for people to actually be interested to watch a show. So I feel like we've really kept that in mind and we work towards making an interesting show. Characters that are interesting and that add that grit and they add that drama. అండ్ తమన్నా గారు ఇప్పటిదాకా చూసుకుంటే కనుక మేము మా బ్యూటిఫుల్ మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా గారిని సిల్వర్ స్క్రీన్ మీద 70mm చూసుకొని విజిల్ వేసుకొని డ్రీమ్స్ లోకి వెళ్ళిపోయి ఫుల్ టు ఎంజాయ్ చేస్తాం ఈ మూవీస్ అన్ని. రైట్ నౌ ఓటీటీ లో డెబ్యూ చేయడం జరుగుతుంది 11th ఆ మూవీతో. సో చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది వై సడన్ గా ఓటీటీ అండ్ వై సడన్ గా షోస్ అని చెప్పేసి. సో వాట్ యు వాంట్ టు సే ఫస్ట్ డెబ్యూ ఓటీటీ? I feel like ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ లో ఉన్న ప్రతి యాక్టర్ చాలా లక్కీ, ఎందుకంటే వీఆర్ సీయింగ్ అ హ్యూజ్ ట్రాన్సిషన్ ఇన్ హౌ కాంటెంట్ ఇస్ బీయింగ్ కన్స్యూమ్. టెక్నాలజీ మారుతూ ఉంటుంది, దాంతో పాటు మేము కూడా మన కాంటెంట్ ఎలా ప్రెజెంట్ చేయాలో అది కూడా మారాలి. సో ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ థియేటర్స్, ఓన్లీ సిల్వర్ స్క్రీన్ where people just like it was the large screen where people would see films. But it's also our phones and it's our we have gadgets where we can just see content and it's so much more easily accessible. So oka actor ga naaki idi oka chaala manchi avakasam. Nalo unna could be my thirst for playing different characters or whatever I want to say or portray. Adi nen kottaga ee platforms lo chupinchochu. So definitely it's the call of the hour. Like, this is what everyone will do, and everyone, if they want to sustain themselves, if they want to be relatable to the present audience, ఇది చేయటం తప్పదు. Okay, so that's the main reason. Okay, and first debut, OTT debut, the two different kind of content to రాబోతున్నారు. ఈ షో చాలా డిఫరెంట్ గా ఉండబోతుంది సిరీస్. అండ్ ఆహాలో రిలీజ్ కాబోతుంది. సో లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఆహా. సో ఆహాతో అసోసియేట్ అవ్వడము అండ్ ఆహా విషయానికి వస్తే కనుక ఆల్రెడీ చూస్తుంటారు డిఫరెంట్ కాంటెంట్ అంతా కూడా. సో ఆహాతో మీ అసోసియేషన్ గురించి, మీకు ఆహాలో ఏం నచ్చిందో చెప్పండి. I really love the fact that it's becoming also a very strong portal for pure vernacular content, because the alanti platforms e levu which is only creating like Telugu content, and this is like a it has a novelty to it because it's first of its kind. And I think I really look up to Allu Arvind sir and Bunny just to have this vision for not just the industry but also Telugu content. It's a very universal way of making people see more of Telugu content. It's so much more easier to access. And variety, variety, sky is the limit. Ilanti platform petkunte you can literally do any kind of content. So it could be feature films, it could be shows, it could be reality TV, it could be it's just endless documentaries, whatever you want to do. And coming back to మన 11th hour విషయానికి వస్తే గనక, so let's talk about Praveen Sataru garu. So how is it working with Praveen Sataru garu? Praveen is actually when I met him for the first time, I was very very intimidated. I was like, how am I going to work with this very very he very like he looked very strict and everything, but when I started working with him, he was so gentle and so kind. I also had COVID while I was shooting, so it was my third day of shoot or something, and I fell sick, and then thereafter I was hospitalized and then quarantined and all that. But our full experience tarvata Praveen garu nanu chaala support chesaru, and I had certain concerns because I was really concerned about the way I'm looking because I was really sick, and I was recovering. So our journey lo
ఆయన ఒక కాన్స్టెంట్ సపోర్ట్ ఉండేది, that don't worry, we'll take care of what we don't aesthetically like. And I feel like as an actor, that confidence, when you get that from your director, and in terms of performance also, he let me go all out. Like I feel like, a very a very large part of me you will see in this show, because it's I have put a lot of my own self into this. Say if I was in Aratrika's situation, I think I would have reacted like that, I would have behaved like that. So a lot of my own personal turmoil, or my own personal, like my own personal journey is somewhat a reflection in Aratrika Reddy. So yeah, so I really hope that I get an opportunity to work with Raveen sir again, because I think we got this one day to chill right after we shot, and I had the blast of my life, because it was just so nice to chill with these people who we were working relentlessly to shoot the show. But when we chilled together, it was just amazing to hang with these people. Yeah. And Adit, Arun గురించి మాట్లాడితే గనుక, how is it working with Adit? Adit is the entertainment on set. Like I think if Adit wasn't on set, we would just be serious and in the whole intense mode, because I am very, like, I get taken away by my character ala serious lo unte nenu alage undipotanu. But ఉండడం వల్ల ఆయన ఏదో అల్లరి చేస్తూనే ఉంటారు. దాని వల్ల కొంచెం హ్యాపీనెస్, దాని వల్ల కొన్ని జోకులు ఉంటాయి సెట్. So yeah, I think Adit was like the he was a little bit of the jumpy person on set, the chirpy person on set. Alright. And coming back to your character name, Aratrika విషయానికి వస్తే గనక, Aratrika, Alakananda, Avantika, Aha, I have a thing. ఏంటండి ఇది? ఏమన్నా అనుకుని పెట్టారా, లేకపోతే ర్యాండమ్ గా కోఇన్సిడెన్స్ అట్లా జరిగిపోయిందా? ఆహా. I think A has a power of probably being the first, and maybe subconsciously the characters that I've played, it could be Alakananda, it could be Avantika, or it could be Aratrika. They're all very strong women, in their own way. So I think maybe when the makers make these characters, they think of that strength, and they think of that alpha quality in a strong woman. So I think that's what they use A for. అమేజింగ్. ఓకే, సో ఆహాలో త్వరలోనే రాబోతుంది. ఎప్పుడు రిలీజ్ కాబోతుందో మీరే చెప్తే గనక మా వాళ్ళంతా కూడా రెడీ అయిపోతారు. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నారు. సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడానికి రెడీ అవుతారు. సో ఎప్పుడు 11th రాబోతుంది, అండ్ 8 ఎపిసోడ్స్ ఒకేసారి రిలీజ్ కాబోతున్నాయా? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్పండి. I just want to say, నేను చాలా టైం నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను ఇది చెప్పడానికి. 9th April only on AHA, you are going to be able to watch the 11th hour. Please watch it. I don't know whether they're putting all of the shows together, but I'm guessing they will. But this is a show that I am so excited about, and I know my audiences are going to love it in India and everywhere around the world. Okay, we are also super excited because for the first time OTT platform lo Tamanna garu a lady was different kind of character Aratrika అని చెప్పేసి రాబోతున్నారు. సో విషింగ్ ఆల్ ద గుడ్ లక్ Tamanna garu. బిఫోర్ మనం టాటా బాబే చెప్పేసే కన్నా ముందు రైట్ నో సిచ్యుయేషన్ చూసుకుంటే గనక ఓవరాల్ మన కంట్రీ అంతా కూడా ఎట్లుంది అంటే, మళ్ళీ సెకండ్ వేవ్ స్టార్ట్ అవడము అండ్ కేసెస్ ఇంక్రీజ్ అవడం లాంటివి జరుగుతుంది. అండ్ మీకు తెలుసు ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ, అండ్ రికవర్ అయ్యారు. దాని తర్వాత కూడా మీరు కంటిన్యూ చేసి చాలా మందికి ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలిచారు. సో రైట్ నో సిచ్యుయేషన్ గురించి ఫ్యాన్స్ అందరికి అండ్ కంట్రీలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ what do you want to say? I will say that see, life has to go on, so do what you really need to do. Kani precautions తో పాటు ఎంత మేము జాగ్రత్త ఉంటే అంత మనకే బెటర్. బికాస్ see, this is inevitable. Maybe at some point everyone is going to get it, or if we get vaccinated well in time, we'll be fine. But the point is, at least మన చేతిలో ఆ ప్రికాషన్ అనేది ఉంటుంది. సో మాస్క్ వేసుకోవడం, హ్యాండ్ ని టైం టు టైం వాష్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటూనే ఉండాలి. And and just try to stay as safe as possible. Do only what you really need to do, and దానికోసమే బయటకు వెళ్ళండి. And that's what I request all people who are watching me today. I hope you don't have to go through COVID, and hope your family and everyone is safe and happy.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ us. ఫేస్బుక్ లో హంగామా అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఇంకా కాసేపట్లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇంకా బోల్డ్ అంతా హంగామా, ఫన్ స్టఫ్ కూడా రాబోతుంది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. అసలు మిస్ కాకుండా జంప్ అయిపోండి ఇన్స్టాగ్రామ్ కి వచ్చేసేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఫుల్ టు హడావిడి చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్, సీ యూ దేర్. Thank you guys, thank you everyone on Facebook, thank you. Bye Chaytu garu. బాయ్ బాయ్ తమన్నా గారు.